characterization and sustainability assessment of plaster almond shell powder composite for thermal insulation application. Groupe Madame HOUDA HACHEM. À vous la parole. Merci. Donc, je me présente. Je suis Madame HOUDA HACHEM, an assistant professor at the Energy Research and Technology of Energy in Syria. So I will present a part of the research topic. It's a part of the work of my student Heidi Belfri, entitled Characterization and Sustainability Assessment of Plaster Ammonia Shell Powder Composites for Thermal Insulation Applications. So outlines are as follows. I will begin with an introduction, then I will present materials and methods, some results and discussions, and finally I will finish with some closing remarks. We know that the building sector is a major energy consumer and a CO2 emitter, so we can see that it represents about 22% from the energy consumption, and about 28% from the global CO2 emissions. So improving the thermal insulation is the key to enhance energy efficiency and sustainability. So the challenge was that conventional insulation materials are often energy intensive, so to produce and non-biodegradable. So the solution was to think about the use of agricultural byproducts such as ammonia shell, which is an abundant and underutilized product. The goal, in fact, of this study is to develop a bio-based plaster composite using ammonia shell powder, and also to assess thermal and mechanical properties of this material for insulation purposes. Materials used, first the ammonia shell are crushed, dried, and then ground into fine powders. Then composites, plaster ammonia shell powder were prepared. And before we test the thermogravimetric analysis, FTIR analysis, X-ray diffraction analysis of raw materials. Then we perform mechanical strength analysis and thermal properties. Mechanical strength, here we test compressive strength and flexural strength using 50 kN machine. And for the thermal properties, we test the thermal diffusivity using flash method, and we test the thermal conductivity using hard disk method. Here I present some results about the characterization. Figure 2 represents the X-ray diffraction of ammonia shell powder. We can see that there is a main peak on 22 degrees, indicating crystalline cellulose, and we can see that the intensity here drops after the peak, suggests low crystallinity and anamorphous structure. So ammonia shell powder contains both crystalline and amorphous phase, typical for lithocellulosic materials. Also, when testing the FTIR of ammonia shell powder and the FTIR analysis of the plaster, the red curve was the ammonia shell powder and the black curve was the plaster. So we can see that FTIR spectra highlights the organic nature of ammonia shell powder and the inorganic composition of plaster. We test also the particle size before using the ammonia shell powder. We test the particle size distribution. So we can see that the larger particles, about 0.5 to 1 millimeter, it's about 31%. And particles between 1 to 2 millimeter, about 30%. And for small particles, the diameter of particle about 0.25 to 0.5 millimeter. It's about 11%. And finer particles are about 5%.
Here we represent the microscopic observation of the amount shell powder at different granulometry or at different particle size diameter. We can see a varied particle size and shapes that can create cavities. Here we represent thermophysical properties of the material, mainly the density, the thermal conductivity, and the thermal diffusivity. We compare the amount shell powder density to the plaster density. The amount shell powder density is higher, and for the thermal conductivity here, the thermal conductivity of amount shell powder is lower. It's about 0.29 watt per meter Kelvin, and the plaster is about 0.44. For the thermal diffusivity, for the amount shell powder is about 0.21, and for the plaster is about 0.48. Also, we test the ATG-DTG analysis. We do this for the amount shell powder. We can see that there are multiple degradation stages. The first stage represents 10% of mass loss. It is about 30 to 200 degrees Celsius. And there is another peak about 260. And the measure degradation is here. It is about 30, the measure degradation from 350 to 450 degrees Celsius. And above the 450 degrees Celsius, mass stabilizes. We represent here, now we represent the properties of the composite. Here we compare our mortar, the present work. Here we have the plaster properties, the compressive strength of the plaster and the flexural strength of the plaster. And when the plaster was modified with adding 7.5 by white amount shell powder, so we remark that the compressive strength decreases and the flexural strength also decreases. When comparing with Geronimo et al., this work uses lime as a mortar. So we see that when adding only 2% of amount shell powder, the compressive strength decreases from 2.9 to 1.9. The same thing, there is a decrease in the flexural strength. Here we represent the thermal properties. So we can see that the thermal conductivity of plaster was reduced when adding 7.5% of amount shell powder from 0.4 to 0.3, and the thermal diffusivity is the same thing, it decreases. However, the moisture diffusivity increase, and the activation energy or the energy needed to dry the product that decreases from 36 to 29. Some closing remarks. We see that incorporating 7.5 of amount shell powder into plaster significantly enhances thermal insulation. The thermal conductivity reduced by 21.4%. The thermal diffusivity decreases by 30%. Compressive strength drops by 60%. And flexural strength decreases by 49%. As a result, this composite is well suited for thermal insulation application, but not recommended for load-bearing uses. And thank you for your attention. Thank you, Madame Mode. Is there any question? Je vais commencer. Je n'ai pas besoin de micro, si tout le monde m'entend. Merci beaucoup pour votre présentation.
composition de poudre de coquillage. Les poudres des coquilles d'amande. Ce sont des coquilles d'amande. Oui. Ok, d'accord. D'accord, je n'ai pas très bien intégré. Ce sont des coquilles d'amande. Oui. Vous avez montré leur composition chimique? Oui, on a analysé les compositions chimiques initiales donc de la matière première utilisée. Et ça montre que comme toutes les plantes, donc il y a du cellulose là-dedans, d'accord? Et ça montre, en fait, lorsqu'on a testé les propriétés thermiques, ça montre que c'est un bon isolant. Voilà, on peut l'introduire, donc pour le valoriser, ce déchet, on peut l'introduire. Vous l'avez introduit à quelle finesse en fait? J'ai pas très bien. À quel pourcentage? Non, à quelle finesse? Qu'est-ce que ça veut dire? The fineness of the powder, la surface spécifique de blend, par exemple. La granulométrie, la taille des... Si vous voulez, quelles sont les particules, le nombre de particules qui seraient inférieurs à 60. D'accord. Là, on a présenté en fait le test de la granulométrie effectué. Il est là. Donc, pratiquement tous les particules ils sont inférieurs à 1 mm. 1 mm, c'est beaucoup? C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Si on passe à des particules plus fines, peut-être on obtient une meilleure résistance mécanique. Alors, bon, effectivement, ce n'est pas de votre faute, on ne voit pas très bien parce que ce n'est pas très grand. Mais quel est le pourcentage de particules fines inférieures à 63 microns? Inférieur à 63 microns, c'est only 5%. Donc, c'est très faible, en fait. C'est très faible, oui. Donc, en fait, ça s'apparente plus à du sable très fin, quoi. Ouais. Ouais. Et vous avez fait ça mécaniquement, le Oui. tamisage? Oui. C'est un tamisage mécanique, oui. Et là, on représente une observation microscopique, donc des particules à chaque diamètre. D'accord, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, l'industrialisation est possible? Oui, c'est possible. Mais moi, je préfère pas avec du plâtre, mais uniquement, c'est pour penser à un isolant performant. Il faut peut-être penser à utiliser uniquement de la poudre de la manchelle. C'est beaucoup plus mieux. On va obtenir une résistance meilleure. D'accord? En mélange par exemple avec du résine, on va obtenir une valorisation d'un déchet abondant et en même temps c'est un très bon isolant. Oui, mais la résine c'est des fossiles. Oh, ouais. D'accord, merci. Merci. Merci encore une fois. Ah, il y a une question. Vas-y. Merci madame pour les travaux, c'est très intéressant. Donc, vous avez une estimation de la masse produit de déchets à l'échelle nationale de l'ensemble de... D'accord. Ouais. Donc, en fait, ce déchet, on a récupéré de Sfax. Ouais. D'accord? Il y a une industrie donc des puces, des amandes, et là, ils ont des stocks. Déjà, ils ont envoyé 2 grands sacs gratuitement avec un livreur. Donc, je comprends. Exactement, la quantité exactement, je ne sais pas exactement la quantité de ce déchet en Tunisie. Donc, vous pensez que ça pourrait être utilisé comme des additifs pour les plaques? Ça n'améliore pas la conductivité technique, parce que parfois ça améliore. Non, nous on cherche à diminuer la conductivité thermique, ce n'est pas l'amélioration. D'accord? On cherche à la diminuer, comme ça on obtient un isolant. Donc, je pense la valorisation de ce déchet pour fabriquer des placots, des planches préfabriquées, ça sera parfait. Du bois de camon, par exemple. Oui. Du bois pressé, du bois tendre. Oui, exactement. Or, les artisans, etc. Oui. Bon, bientôt, parce qu'on a travaillé sur le sujet également, donc bientôt on a une publication. On a travaillé sur l'époxy. Vous pouvez la voir, donc bientôt elle sera publiée dans un journal indexé, d'accord? Et nous sommes allés jusqu'à 40%. Et la granulométrie qu'on a? C'est en époxy par contre, c'est pas...
C'est en époxy, voilà. Oui, on a fait l'étude de la granulométrie, nous avons fait des études CMR, vous pouvez voir ces photos. D'accord. Et on a fait aussi la concentration optimale en résistance mécanique face à conductivité thermique. C'était 40%. Jusqu'à 40%. En volume ou bien C'est en toujours masse? En masse, toujours en masse. C'est très bien, 40%. Je vous félicite aussi. Merci, je vous félicite aussi. Et encore une fois,